Do you have any exam coming up? Do you have any exam coming up? آیا په نږدې راتلونکي کې کوم امتحان لري؟ Do you have any exam coming up? آیا په نږدې راتلونکي کې کوم امتحان لري؟ یعنی ته په راتلونکو څو ورځو کې امتحان لري او که نه؟ Yes, we have an exam next week. Yes, we have an exam next week. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب هو موږ په راتلونکي اونۍ کې یو امتحان لرو. Yes, هو we have an exam next week. هو موږ په راتلونکي اونۍ کې یو امتحان لرو. یعنی موږ په راتلونکي هفته کې یو امتحان لرو. یو چا پوښتنه وکړه چې do you have any exam coming up؟ آیا په نږدې راتلونکي کې کوم امتحان لرئ؟ او د دې سنټنس موږ جواب اوس داسې ورکوو. Yes, we have an exam next week. هو موږ په راتلونکي اونۍ کې یو امتحان لرو. Is this a routine exam? Is this a routine exam? آیا دا عادي امتحان دی او که نه دا فاینل دی؟ Is this a routine exam? د routine exam څخه دلته مطلب عادي امتحان، یعنی دا امتحان تاسې هره هفته لرئ او که نه یوازې دا چې دا فاینل امتحان دی. Is this a routine exam? آیا دا عادي امتحان دی؟ No, it is the final exam. We have finished book 2 yesterday. No, it is the final exam. We finished book 2 yesterday. نه دا زموږ اخیری امتحان دی، موږ تېره ورځ دویم کتاب ختم کړ. No, it is the final exam. We finished book 2 yesterday. نه دا زموږ اخیری امتحان دی، موږ تېره ورځ book 2 ختم کړ. سمه ده؟ Are you ready for the final exam? Are you ready for the final exam? آیا ته وروستي امتحان ته آماده یې؟ یعنی تا فاینل امتحان ته مطالعه کړې؟ Are you ready for the final exam? آیا ته وروستي امتحان ته آماده یې؟ Yes, I am. I have studied a lot for it. Yes, I am. I have studied a lot for it. هو زه آماده یم. ما ورته ډېره مطالعه کړې ده. Yes, I am. I have studied a lot for it. هو زه آماده یم. ما ورته ډېره مطالعه کړې ده. How difficult are your exams? How difficult are your exams? ستاسې امتحان څومره سخت دی؟ How difficult are your exams? ستاسې امتحان څومره سخت دی؟ Not very difficult, but the final exams are usually pretty difficult because they contain some grammatical questions. Not very difficult, but the final exams are usually pretty difficult because they contain some grammatical questions. ډېر سخت نه دي. کله چې تاسو څخه یو چا پوښتنه وکړه چې how difficult are your exams؟ ستاسې امتحانونه څومره سخت دي؟ نو په ځواب کې بیا تاسې داسې ورته ویلی شئ. Not very difficult، ډېر سخت نه دي. But the final exams are usually pretty difficult. خو اخیری امتحانونه معمولا یو څه سخت دي. یعنی د نورو امتحانونو په پرتله final exams یو څه سخت وي. Because they contain some grammatical questions. هغه ځکه چې په دې کې یو څه ګرامري پوښتنې وي. Not very difficult, but the final exams are usually pretty difficult because they contain some grammatical questions. ډېر سخت نه دي خو اخیری امتحانونه معمولا یو څه سخت وي ځکه چې په هغې کې ګرامري پوښتنې وي. Do you have any free time? Do you have any free time? آیا ته کوم فارغ وخت لرې؟ Do you have any free time? آیا ته کوم وزګار یا free time لرې؟ I just have free time on the weekend. I just have free time on the weekend. زه فقط د رخصتۍ په ورځ فارغ وخت لرم. I just have some free time on the weekend. زه فقط د رخصتۍ په ورځ یو څه وزګار فارغ وخت لرم. What do you do during the week? What do you do during the week? ته د اونۍ په ترڅ کې څه کوې؟ یعنی ته د اونۍ په ورځو کې څه کوې؟ What do you do during the week? ته د اونۍ په ترڅ کې څه کوې؟ During the week, I go to school and English class. During the week, I go to school and English class. د اونۍ په ورځو کې یا د اونۍ په ترڅ کې زه ښوونځي او انګلیسي ټولګي ته ځم. What do you do in your free time? What do you do in your free time? ته په خپل وزګار یا فارغ وخت کې څه کوې؟ What do you do in your free time? In my free time, I read books and magazines. Sometimes I go to parks with my friends.
In my free time, I read books and magazines. Sometimes I go to parks with my friends. زه په خپل فارغ وخت کې کتابونه او مجلې لولم او کله ناکله د خپلو ملګرو سره پارکونو ته ځم. In my free time, زه په خپل فارغ وخت کې I read books and magazines. کتابونه او مجلې لولم. Sometimes او کله ناکله I go to parks with my friends. خپل ملګرو سره پارکونو ته ځم. In my free time, I read books and magazines. Sometimes I go to parks with my friends. What is the best way to learn English? What is the best way to learn English? د English د ژبې زده کولو تر ټولو ښه طریقه کومه ده؟ What is the best way to learn English? د English ژبې زده کولو تر ټولو ښه طریقه کومه ده؟ In my point of view, the best way to learn English to learn new words and phrases and use them in our daily conversation. In my point of view, زما له نظره یاد ساتئ هر کله چې تاسو له یو چا د خولې څخه واورئ چې in my point of view د دې مطلب دی چې زما په نظر. نو دلته اوس د یو کس څخه بل کس پوښتنه وکړه چې what is the best way to learn English؟ د انګلیش د ژبې زده کولو تر ټولو ښه طریقه کومه ده؟ اوس دا خپل نظر ورکوي. نو وایي چې in my point of view زما له نظره the best way to learn English is to learn new words and phrases and use them in our daily conversation. زما له نظره د انګلیش د ژبې د زده کولو تر ټولو ښه طریقه د نویو کلمو او عبارتونو زده کول او بیا یې خپلو ورځنیو خبرو کې کارول دي. Right? Why do most students still can't speak well after studying a few books? Why do most students still can't speak well after studying a few books? ولې ځینې زده کوونکي د څو کتابونو تر لوستلو وروسته لا هم په ښه توګه خبرې نشي کولی؟ ولې do most students ډېر زده کوونکي still can't speak well تر اوسه ښې خبرې نشي کولی after studying a few books تر څو کتابونو لوستلو څخه وروسته لا هم دوی ښې خبرې په انګلیسي کې نشي کولی؟ The main reason of poor speaking is the lack of practicing English language. The main reason of poor speaking is the lack of practicing English language. د ضعیفه خبرو مهم علت په انګلیسي ژبه د تمرین کموالی دی. The main reason مهم علت of poor speaking د ضعیفه خبرو کولو is the lack of practicing English language. په انګلیش ژبه باندې د تمرین کموالی دی. یعنی اکثره زده کوونکي د انګلیش ډېر کتابونه مطالعه کړي، څو کورسونو نه فارغه شي، خو بیا هم دوی په انګلیسي کې خبرې نشي کولی. د دې علت څه دی؟ نو په دې سنټنس کې موږ زده کړ چې د دې علت څه و؟ The main reason of poor speaking is the lack of practicing English language. د ضعیفه خبرو مهم علت په انګلیش ژبه د تمرین کموالی دی. دوی ځکه خبرې نشي کولی چې دوی پریکټس نه کوي. What are your hobbies? What are your hobbies? ستا ذوقي کارونه کوم دي؟ یعنی ته کوم کارونه په شوق کوي؟ What are your hobbies? ستا ذوقي یا شوق کارونه کوم دي؟ My hobbies are reading books, playing cricket and going to parks. My hobbies are reading books, playing cricket and going to parks. زما د خوښې زما د شوق کارونه د کتاب لوستل، د کرکټ لوبه کول او پارکونو ته تلل دي. یعنی دا زما د شوق کارونه دي چې زه کله کتاب لولم، کرکټ کوم او پارکونو ته ځم. سمه ده؟ Do you like to read? Do you like to read? آیا ستا لوستل خوښیږي؟ Yes, I do. هو خوښیږي مې. ستا څه لوستل خوښیږي؟ What do you like to read? What do you like to read? ستا څه لوستل خوښیږي؟ یعنی ته دا خوښوي چې لوستل وکړې، خو کوم شیان لوستل خوښوي؟ What do you like to read? ستا څه لوستل خوښیږي؟ I like to read novels and newspaper articles. I like to read novels and newspaper articles. زما ناولونه او د ورځپاڼو مقالې لوستل خوښیږي. Newspaper articles د ورځپاڼو مقالې. Novels ناولونو ته وایي. سمه ده؟ Where do you like to read? Where do you like to read? ستا په کوم ځای کې لوستل خوښیږي؟ Where do you like to read? ستا په کوم ځای کې لوستل خوښیږي؟ I like to read in my bedroom and at the library. زما په خوب په خونه کې او په کتابتون کې لوستل خوښیږي.
I like to read in my bedroom and at the library. نو دا زموږ او تاسې د نن ورځې درس امید کوم چې په دې درس به تاسې پوه شوي یاست او په دې مهمو جملو به مو هم سر خلاص شوی وي.